बुद्ध टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज फेरि म तपाईहरुको अगाडि उपस्थित भएको छु सामाजिक अध्ययन सोशल स्टडी विषयको अस्ति हामीले चर्चा गरेको हावापानी क्षेत्रहरूको निरन्तरता दिँदै आज फेरि अब तपाईहरुलाई एउटा विशेष कुरा के बुझ्न जरुरी छ भन्दाखेरि जियोग्राफी अन्तर्गत जुन युनिट 6 अन्तर्गत तपाईलाई सोधिने 15 मार्क्सको क्वेशन्स मध्ये तपाईलाई थाहा छ 7 मार्क्स हामीले म्याप वर्क्स नक्साङ्कन कार्यमा 7 मार्क्स को सोध्छ। त्यस्तै गरी अब रह्यो बाँकी 4 मार्क्सको दुईवटा क्वेशन्स। अब यसमा कन्टेन्ट धेरै रहेको कारणले गर्दा द स्टुडेन्ट्स दे माइट बी कन्फ्युज्ड, तपाईहरु धेरै कन्फ्युज भइरहेको देख्न पाइन्छ कि अब के सोध्छ, यति धेरै कन्टेन्टहरु छ। जसमध्येबाट हामीले अहिले मैले जे विषय लिएर आएको छु जुन हावापानी क्षेत्रबाट, यदि हामीले चर्चा गरेको हावापानी क्षेत्रलाई राम्रोसँग बुझ्यौं भने विगतमा गएर तपाईलाई कुनै पनि कन्टिनेन्टको त्यहाँ बसोबास गर्ने व्यक्ति, हावापानी, त्यहाँका आर्थिक क्रियाकलापहरू र हावापानी बीचको भिन्नताहरू बारे थाहा पाउन सकिन्छ। र आज म तपाईहरुको माझ टपिक लिएर आएको छु। यहाँ छ च्याप्टर 2 मा युनिट 6 को च्याप्टरमा ट्रपिकल जोन, ट्रपिकल जोनमा पाइने हावापानी र त्यहाँ बसोबास गर्ने मानिस र तिनका आर्थिक गतिविधि र त्यहाँ पाइने वनस्पति। So I am going to discuss here today about the tropical zone. So be careful students, you have to listen properly and watch the television and take your pen and copies with you. If you will be confused, then you can ask later on with your subject teachers as well. So first of all, tropical zone. We have already discussed in our previous classes. So the tropical zone, in this tropical zone you must be know about where is the tropical zone. Suppose this is the globe, okay, and here is the equator, 0 degree. So in between 0 to 30 degree, both south and north, okay. So these areas in the world which comes under the tropical zone. So here we can find the 4 different types of the climate that we have discussed in previous classes also. You see which are the 4 different types of the climate. Number 1, equatorial climate. Number 2, tropical grassland, tropical grassland. Number 3, tropical desert, and number 4, tropical. So these are the 4 main types of the climate that we can find in this tropical zone. So what are the content we must remember while preparing for examination as well. So first of all, the students must be remember the 4 important content you see about the 4 different climate. Number 1, location of the climatic conditions. Locations means latitude, which lies in between northern and southern hemisphere of the earth. Then number 2, climatic condition, that means climate, कस्तो खालको हावापानी. Number 3, you must remember natural vegetation hybrid in short form and
wildlife. And number 4, human lifestyle. So these 4 things we must be remember while we are going to preparation about these 4 different types of the climates which lies in the tropical zones. अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुमा फेरि नेपालले भने नेपाली मिडियमको विद्यार्थी फाइदा हुन्छ यो जस्तो लोकेसन भन्ने बित्तिकै हामीले विद्यार्थी भाइ बहिनीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा कति डिग्री अक्षांश भित्र यो हावापानी क्षेत्र इक्वेटर हावापानी क्षेत्र फर एक्जाम्पल कतिदेखि कतिसम्म पर्छ म आउँदैछ म फेरि पछि चर्चा गर्छु। क्लाइमेट भन्दा हावापानी त्यहाँको क्लाइमेटमा मुख्य गरी हामीले के बुझ्न जरुरी छ त वी मस्ट बी रिमेम्बर अबाउट द rainfall and temperature. So average rainfall and temperature conditions in the climate. Then here is the natural vegetation. I have written in short form here vegetation, the limited area here. कस्तो खालको वनस्पति र त्यहाँ के कस्ता जीव जन्तु जनावरहरू पाइन्छन् त त्यस्तै गरी त्यहाँ बसोबास गर्ने मानिस र तिनका आर्थिक गतिविधिहरू अझ हामीले चाहे भने अझ त्यो हावापानीको कुनै न कुनै हावापानीको केही न केही विशेष फरक स्पेशल क्यारेक्टरिस्टिक हुन्छ। सो वी क्यान अल्सो मेन्सन हियर इन द स्पेशल क्यारेक्टरिस्टिक अफ दैट क्लाइमेट रिजन 5. Again, so under this condition we are going to discuss about the 4 different types of the climate which is found in the tropical zone. अब हामी यसरी अघि बढौं तपाईलाई अझ यो स्लाइडबाट पनि त्यहाँ देखिरहनु भएको छ हेर्नुस् त त्यहाँ तपाईको 4 तो ट्रपिकल जोन्स भन्ने बित्तिकै त्यहाँको ग्रीन जहाँ इन बिट्विन इक्वेटर र भन्दा माथि 30 डिग्री नर्थ र साउथमा त्यहाँ स्लाइड तपाईले देखिरहनु भएको छ। विश्वमा जस्तो हेर्ने दक्षिण अमेरिका साउथ अमेरिका नर्थ अमेरिका maximum area covered in the Africa as well as Asia and some part of Australia as well. So look at there, the tropical zone extend between the latitude of 0 to 30 degree north and south in both hemisphere we have discussed already. And this climatic region, these areas in average it is hot and humid, throughout the year, because we have discussed earlier this area maximum concentration of the vertical rays of the sun focuses in these areas, as well as it doesn't mean that the all areas are very hot throughout the year. So hotness and degree of rainfall differ according to the time and place. भन्न खोजेको अब सबै क्षेत्रमा एकदमै गर्मी न्यानो भइरहन्छ भन्ने पनि हैन. So many factors which affect the climate. So among them, so according to the area, the climates, okay, hotness and rainfalls are different. Now let's proceed to our next. These are the main areas. You see the average temperature in these zones range from 20 to 30 degrees centigrade throughout the year. औषधमा हावापानी 20 देखि 30 degrees average temperatures throughout the year according to the place, according to the condition of the pattern of the rainfall as well as the temperatures. So again this area that we have already discussed here, you see in the slide as well as given there, equatorial region. So equatorial region especially lies in between 0 to 5 degree both northern and southern hemisphere. Some areas, these climatic conditions we can also
found in 10 degree north and south as well. The tropical grassland. The tropical grassland location, especially it is also known as the savanna grassland, which lies 5 to 20. And another type of the climate, tropical desert, 20 to 30 degree both northern and southern hemispheres. And tropical monsoons, especially 5 to 30 degree in the eastern part of the continent. तपाईले बुझ्न जरुरी छ। यसको लोकेसन भन्ने बित्तिकै यहाँ मैले चर्चा गरे अहिले ल्याटिट्युड, त्यो ल्याटिट्युड तपाईले सम्झिरहनु भयो भने तपाईलाई 1 मार्क्स को लागि जस्तो डिफरेन्स बिट्विन लेख्न आयो। So when you will discuss, when you will write, when you will mention in your answer also, if this climatic region lies in between 0 to 5 degree latitude, both northern and southern hemisphere, then you can compare the different climate with the help of the locations as well. Now let's proceed to the another slide. फेरि हामी अर्को उसमा लागौं। You see the equatorial climate locations of a country. So which are the countries, especially in which continent, which are the area affected by the equatorial climatic conditions? See the map of the world. हामीले विश्वको मानचित्र नक्सामा हेरौँ त। You see the, look at the map. तपाईले हेर्नुस् दाहिनेपट्टि। So red shaded zones. For example, you see the red shaded zones. These are the main areas of the equatorial climate. So Amazon basins of South America, Congo basins of Africa, and Southeast Asia. The countries which lies this Malaysia, Singapore, Indonesia. So which are the shaded area that is given there? So here again, remember this climate lies in between 0 to 5 degree north and southern of hemisphere. So Amazon basin, where is the Amazon basin lies? In South America. Yes? Congo basins. Where is the Congo basin lies? That is in Africa. And East Indies, you see just above the Arafura Sea and southern part of Myanmar. And so many areas in the northern part of Australia also, within that periphery of Gulf of Carpentaria. Okay, within the periphery of Gulf of Carpentaria, we can also find the equatorial climate. So this is all about the locations. The another different you can compare. हामीले अब सक्छौं नि कम्पेयर गर्न लोकेसनमा हैन त। अब देशहरुको नामहरु भन्न सक्छौं। ब्राजिलको अमेजन बेसिन्स, कोंगो, जायरे, अफ्रिकाको कन्ट्रीको नाम पनि आयो। त्यसै सिंगापुर, मलेसिया, इन्डोनेसिया, भियतनाम, त्यहाँ हामीले नाम त्यो एरिया। सो अब लोकेसनमा हामीले लेटिट्युडको एउटा कुरा र कन्ट्रीजको नाम र कहाँ पाइन्छ त। So this equatorial climate. Now let's proceed to another slide here. अब हामी फेरि अघि बढौं। यो त हामीले यसको अब यो प्याटर्न हैन, क्लाइमेटको प्याटर्न कस्तो छ त। So what is the pattern of the climate of equatorial regions? हैन? So equatorial region receive the vertical rays of the sun. यो अब हामी we have discussed here this nearby the 0 degree equators. हामीले देखेथ्यौं अस्ति। Okay? So very vertical rays here. So equatorial region receive the vertical rays of the sun throughout the year. That's why it is hot and humid throughout the year. So the pattern, it is the uniform high temperatures throughout the year. Okay. So another special characteristic of this climate, equatorial climate is here. Climate को विशेषता कस्तो छ त? मैले भन्न गएको छु यहाँ। यो टप हामी लोकेसन भ्यायौं। Look at the climatic conditions. There is no any seasonal impact. Okay? हामीले यहाँ ऋतु परिवर्तन seasonal impact हुँदैन climatic condition मा हेर्नु भने। Okay? Hot throughout the year. Hot and humid. Humid भनेको wet, न्यानो, किनकि
In every afternoon there is rainfall occurred with the thundering and lightning because of the conventional heat current. Conventional heat current of these regions bring the conventional rainfall. So in afternoon 12 बजेपछि, so heavily rainfall occurred for the short period of time. There is hot climatic condition as well as wet. अर्को विशेषता इन्डियन क्लाइमेट के छ त? So average rainfall of this region, average rainfall हामीले हेर्नु नि के देखाएको छ? 200 centimeters. So these conditions of the climate help to growth of different types of the vegetations. Okay, hot, wet throughout the year, average rainfall 200 centimeter, and average temperature. In average temperature 30 degree. This pattern of temperature may be differ according to location, but we can take 30 degree throughout the year. Somewhere it may be mentioned as a 27 degree Celsius as well. So these are the special characteristics of climate of equatorial regions. Now let's proceed to our this natural vegetation and wildlife. Come to the point here of this equatorial climate region. So which type of the natural vegetation and wildlife we can find in these areas? So look at the slide. You see, we have discussed the Amazon rainforest, largest evergreen tropical rainforest of the world, which lies in South America. You have seen there in the slide as well. There is the Amazon river in the center and dense forest there, as well as so many animals. So natural vegetation and wildlife, we are going to discuss about this equatorial climatic condition, then remain hot, wet throughout the year. There is proper growth of dense evergreen forest. These types of conditions help to growth of the large hardwood trees. Okay, the climbers, creepers, parasite plants. So very dense forest. So in the Brazil Amazon region, it is called selvas as well. Like selvas भनिन्छ. Sometimes तपाईले क्वेशन्सहरु सोधिएको पनि एसएससी को प्र्याक्टिस बुकमा पनि सोधेको होला. व्हाट इज selvas? Selvas भनेको के बुझ्नुहुन्छ? Define. 1 marks questions also asks. What is selvas? The selvas means the dense evergreen forests which is found in the Amazon basin of South America, especially Brazil. As a Brazil banda as raman. That selvas refers to the equatorial rainforest found in Amazon basin of South of America as well as Brazil also. Then which types of the characters of the forest? कस्तो खालको रुख बोट बिरुवा हुन्छ त? Tall hardwood trees 30 meter भन्दा अग्ला हैन? जस्तो टिम्बर, काष्ठ उद्योग, फर्निचर फ्याक्ट्रीको लागि. So somewhere the forest is very dense. The rays of the sun also unable to fall in the ground because of high density of the coverage by the umbrella shaped branches. Tall trees, broad leaves. Example, rosewood, mahogany, ebony. So these are the species of the trees which can find. So within the trees also there are some parasite plants, climber, creepers. So because of that factors, these regions maintain the green vegetation, large vegetative belt, especially in Brazil, Congo basins, in Zaire, and you can take the example of rubber plant, rubber forest in Malaysia, Indonesia, this region, Southeast Asia. So which type of the animals, wildlife को कुरा गर्ने हो नि, कस्तो खालको जीव जन्तु पाइन्छ त यहाँ? Animals को कुरा नि. So almost different varieties, more species, thousands and thousands species of animals, insects, birds, त्यस्ता जीव जन्तुहरू. Okay? So many species like tigers,
some of the poisonous insects. So some of the insects are just like that, very poisonous. यसले उसले काट्यो टोक्यो भने ज्यान पनि जान सक्छ. पोइजनस स्नेक्सहरू छ, मंकीजहरू छ, चिम्पान्जीको वासस्थान है. So these types of the natural vegetation, 90% of all wild living creatures also survive in these equatorial regions. Now next we proceed to the human lifestyle and lifestyle of these regions. अब इक्वेटोरियल रिजनमा बसोबास गर्ने मानिसहरूको जीवनशैली कस्तो छ त एकचोटि हेरौँ त. तपाईले त्यहाँ अगाडि देखिरहनु भएको छ. You see there. Some people are involved in the hunting. Some of the people, their traditional house with their costumes. Some of the people, they are harvesting the paddy. त्यहाँ जुन धान लगाएको देखाएको छ नि त्यो धान रोपेर हैन त्यसलाई छरेर. So life is very difficult. किनकि Amazon basins को कुरा गर्ने हो नि, the climate region is sparsely populated due to unfavorable climate. अत्याधिक गर्मी हुने, very hot throughout the year, heavily rainfall. So Amazon regions also, their flood is very common. So because of wild living creatures, life also in dangers. So very few, very sparsely populated. भनेको एकदम पातलो जनसङ्ख्याको दृष्टिकोण वर्ल्डमा हेर्ने this the people living these regions are very less. Some of the aborigines, they are called Red Indians, Pygmies, Red Indians of Amazon, Pygmies of Congo, Korowai and Huli. Huli especially in the New Papua Guiana, Australia को जुन माथिको भाग छ. So they are the native people. तिनीहरू आदिवासी हुन्, native people, aborigines mean आदिवासी. So what are their main economic activities? They live in the small hut. They depend with their life by hunting animals, collecting edible roots, fruits. Okay. In this way, they are surviving in these regions. So this is all about the human lifestyle. If we are going to talk about that, this equatorial region special characteristics के छ भने भन्यो नि, the days and nights are equal. There is no seasonal impact. त्यहाँ कुनै ऋतु परिवर्तन हुँदैन, वर्षैभरि एकै नासको हावापानी छ. ओके, त्यो हामीले स्पेशल क्यारेक्टरमा मेन्सन गर्न सक्छौँ. नाउ हामीले भर्खर के चर्चा गर्यौँ त? So about the equatorial climatic regions which lies in between 0 to 5 both northern and southern hemisphere. Now let's proceed to the another type of the climate that we can found in these regions are tropical grassland. अब यसमा लागौँ. यो इक्वेटोरियल रिजनमा मैले भने, अब यसलाई इरेज गरौँ. ट्रोपिकल ग्रासल्यान्ड. ट्रोपिकल ग्रासल्यान्ड अल्सो. अब यसको लोकेसनमा जाउँ त हेर्नुस् त भाइ बहिनीहरु. वेयर इट इज फाउन्ड. अब फेरि ट्रोपिकल ग्रास जस्तै इक्वेटरको गयो हामी डिस्कस गर्थ्यौँ. नाउ कम टु द लोकेसन. So where is the tropical grassland found in the tropical zone? In between 5 to 20 degree both hemisphere, northern and southern hemisphere. कहाँ पाइदो रहेछ लोकेसन? 5 to 20. So this grassland also called the savanna. यसलाई सवाना पनि भनिन्छ. So large area in Africa, that is the grassland called savanna. यसलाई सुडान टाइप पनि भन्ने गरिन्छ कतै. किन सुडान is the country which lies in Africa. Maximum area covered in Sudan, tropical grassland. सुडान टाइप पनि भन्ने गरिएको छ. अब यो ट्रोपिकल ग्रासल्यान्डलाई पनि विभिन्न नामबाट we can call by the different name in different continent. Savanna in Africa, Llanos in Venezuela, South America, Campos in Brazil, Campos पनि भनिन्छ. ब्राजिलमा त्यसलाई क्याम्पोस पनि भन्ने गरिएको छ. ओके, नेम्स आर डिफरेन्ट. त्यस्तै गरेर हेर्नु नि
क्वीन्सल्यान्ड अफ अस्ट्रेलिया, अस्ट्रेलियाको जुन माथिको भाग छ विदिन द पेरिफेरी अफ दिस नर्दर्न पार्ट अफ अस्ट्रेलिया. So that types of the tropical grassland, Australian savanna also called. Queensland जुन प्रान्तको नाम हो यहाँ. So it is called as a Australian savanna. This is all about the location. हामीले यसको कहाँ पाइदो रहेछ त ट्रोपिकल ग्रासल्यान्ड भन्ने बित्तिकै वर्ल्डमा त्यहाँ हेऱ्यौँ. साउथ अमेरिका, मैक्सिमम एरिया occupied. Africa, some part in the Deccan Plateau of India. India को साउदर्न पार्ट जहाँ डेक्कन प्लेटू ओल्ड हैन रक इग्नियस रक्सले बनेको प्लेटू छ त्यहाँ पनि यो सवाना क्यारेक्टरिस्टिक्स हामीले त्यहाँ हावापानी पाउँछौँ भने नर्दर्न पार्ट अफ अस्ट्रेलिया. नाउ दिस इज अल अबाउट द लोकेसन. द कन्डिसन्स अफ द क्लाइमेट. लेट्स पर्स्यु द क्लाइमेटिक कन्डिसन्स. यो हावापानी सवाना ग्रासल्यान्डको हावापानीको अवस्था कस्तो हुन्छ त वर्षैभरि. लेट्स जम्प टु द अनदर क्लाइमेट. क्लाइमेटको कुरा गर्ने हो भने यु सी we have discussed the equatorial region. There is no any seasonal impact, but we can find in this tropical grassland 2 seasons, especially summer and winter. The rainfall pattern also varies from place to place. It depends with the place to place. Somewhere 25 centimeter throughout the year and somewhere 100 centimeter. That means in comparing the equatorial region very less. अब यहाँ हामीले एकदमै कम वर्षा भएको यो ट्रेड विन्डको इम्प्याक्टले गर्दा ओके दिस एरियाज रिसिभ लेस रेनफल. ओके डिपेन्ड अन द डिफरेंट places. Now you see this area why there is the grassland. इक्वेटोरियल एरियामा धेरै घना अमेजन फरेस्ट जस्तो सदाबहार एभरग्रिन फरेस्ट जस्तो यहाँ पाइँदैन. यहाँ ग्रासल्यान्ड छ. सम अफ द स्केटर्ड ट्रिज. अब हामीले यहाँ रेनफल प्याटर्न एकदमै कम छ बिकज अफ इट इज नट सुटेबल फर द ग्रोथ अफ द हार्डवुड टल ट्रिज. बट सम रेनफल इज सफिसियन्ट टु ग्रोथ अफ द ग्रासेस टल ग्रासेस. जस्तो अफ्रिकामा कहिले एलिफेन्ट ग्रासेस पनि भनिन्छ. 10 मिटरसम्म लामो घाँस पनि हुनसक्छ. यसलाई टल ग्रासेस एलिफेन्ट ग्रासको नाम पनि दिएको छ नाम. देन नेचुरल भेजिटेसन एन्ड वाइल्ड लाइफ. लेट्स प्रोसिड द नेचुरल भेजिटेसन वाइल्ड लाइफ. त्यहाँ तपाईँले देखिरहनु भएको छ पिक्चरमा आइरहेको छ. हेर्नुहोस् त त्यो सेनेरियो कस्तो छ. सम अफ द स्केटर्ड ट्रिज आर गिभन देयर. रुखहरू बाक्ला छैनन्. Which type of the shape of the trees? Just like umbrella shape. देख्नुभयो छाताको आकारमा जस्तो भएको. Short bushes, tall grasses, thorny bushes, काँडेदार बुट्यान झाडीहरू especially it is found. And due to the presence of distinct grasses and ability of the innumerable birds and animals, it is called the zoo of the world. So special characteristics of this natural. Why it is called the zoo of the world? Sometimes also the questions may be asked. किन यसलाई संसारको चिडियाघर भनेर भनिन्छ त भन्दा. So savanna grassland, especially the African savanna. African savanna मा like zoo of the world भनिएको. किन 90% of the world herbivorous, carnivorous, omnivorous. हरेक प्रजातिका जनावरहरूको वासस्थान. The habitat of the different types of the animals, wild animals, birds, ostrich. हेर्नुहोस् त हामीले नेपालमा जेब्रा जिराफ देखेका छैनौँ तर सवाना ग्रासल्यान्डमा अति चरनभूमिमा जिराफ छ, जेब्रा छ, एलिफेन्ट, राइनोसरस, लायन, टाइगर, लेओपर्ड. अझ कतै स्वम्प एरियाज छ भने त्यहाँ त एनाकोन्डा पनि पाइन्छ. वेटल्यान्डमा सवाना आउँछ. So due to the presence of these types of the animals, varieties species of the birds and animals, मैले हरेक प्रकारको यहाँ विद्यार्थी भाइ पनि ध्यान दिनु होला. हार्बिभोरस, ओम्निभोरस, कार्निभोरस. तीनै प्रजातिका all these 3 types of the birds and animals they are found in this
tropical grassland. Because of that, it is called the zoo of the world. संसारको चिडियाघर भनेर किन भन्यो भने त अब हजुरहरूलाई थाहा भइहाल्यो हैन? हो कि हैन? नेचुरल जू, मान्छेले त्यहाँ जस्तो हामीले जावलाखेलमा गएर जनावर लिएर बिचरा बन्धनमा पारेर हामीले आफ्नो त मनोरञ्जन गर्न जान्छौँ। जनावरलाई बिचरा उनको जीवन कस्तो छ, बाध्य भएर त्यो थुनामा एउटा जालीमा सानो ठाउँमा बस्न बाध्य भएर, तर त्यो यहाँ त्यस्तो त्यो जूको कुरा, नेचुरल जू, यिनीहरूको आफ्नै हेबिटेट छ। अब लेट्स प्रोसिड टु द ह्युमन लाइफस्टाइल अफ ट्रोपिकल ग्रासल्यान्ड। यो ग्रासल्यान्डमा कस्तो खालको जीवनशैली मानिसहरूको छ त? अब हेर्नुहोस् त, त्यहाँ तपाईँले कस्तो लुगा लगाएका छन्, कस्ता खालका मानिसहरू छन्, त्यहाँ पशुचरण भइरहेको छ, ओके, क्याटल रियरिङ छ। So here is also life is not good, but you see the most of the people they are involved, their life also nomadic in nature, nomadic. The people especially Mesais, Hausas भन्ने आदिवासीहरू, त्यहाँ मेसाइस र हौसास भन्ने त्यहाँ हेर्नुहोस् त स्लाइडमा देख्नुभयो। यहाँ बस्ने आदिवासीहरू, which are the aborigines of this climatic region, their names come first, Mesais and Hausas. Mesais, Hausas are live in the tropical grassland, especially savanna. Then they depend on their life by collecting, as well as they are keeping the large number of the animals with them. अझ एउटा विशेषता भाइ बहिनी ख्याल गर्नुहोस् त, हामीले घरमा गाई पालिन्छ दुध खानको लागि है, त तपाईलाई सुनेर अचम्म लाग्न सक्छ। यो मेसाइस हौसास भन्ने जुन आदिवासीहरू छन्, गाई मासु र रगतको लागि पालिन्छ। अचम्म लाग्छ है, हामी हिन्दू भएको मान्छेलाई त रगतको कुरा, गाईको रगत भन्ने अलि अप्ठ्यारो लाग्ला है। They kept the large number of the cattle with them. So they are nomads. Nomads भनेको they don't have the permanent settlement. उनीहरू घुमन्ते फिरन्ते जीवन जिइरहेका हुन्छन्। They moves one place to another places with their large number of the cattle in search of the fodder for their animals. In this way they survive in these regions. But nowadays the life of the people of this grassland become changing. अहिले तपाईले सायद डिस्कभरी च्यानल हेरिरहनु भएको होला तपाईको घरमा। वाइल्ड लाइफ को बारेमा डिस्कभरी सबभन्दा बढी फिल्म सुटिङ, वाइल्ड लाइफ लिभिङ क्रिएचर्स को द फिल्म सुटिङ्स maximum in this savanna, Australian savanna. So large number of the tourists also they visit. They are willing to go there. एडभेन्चरस टुरिज्म को लागि, जंगल सफारी को लागि मान्छे सवानामा जान चाहन्छन्। 90% of the different types of the animals. अब जेब्रा हेर्न मन छ, लायन, टाइगर, जिराफ, लेओपर्ड, varieties of animals. The tourist को attractions place. The nowadays this savanna, tropical grassland, Africa especially the most attraction place of the tourists of the world. So because of that, the people of these regions, the Mesais, Hausas, okay, these Aborigines also becoming changing slowly. They involve in the tourism activities. They are even tourist guide. जो नेपालमा पनि गर्न सक्छौँ। नेपालमा पनि धेरै सम्भावना छ। हामीले Kenya, very small country which lies in this tropical grassland. केन्याबाट पनि हामीले पाठ सिक्न सक्छौँ। 40 वटा नेशनल पार्क्स छ केन्यामा। 40 नेशनल पार्क्स। हाम्रो देशमा कति छ गर्नुस् न औलामा? राष्ट्रिय निकुञ्जहरू कति छन्? अब because of that the people they are getting the opportunity of the tourism activities. So you now come to the special characteristics of this grassland. That means मैले के भने रिमेम्बर गर्न सक्नुहुन्छ? ल भन्नुस् त। यो हावापानी क्षेत्रको विशेषता भन्न लेख्न पर्यो भने के लेखिन्छ? जू अफ द वर्ल्ड, हैन र? अब जू अफ द वर्ल्ड मैले लेनोसलाई भनेको छैन।
क्याम्पोजलाई भनेको छैन, जू अफ द वर्ल्ड, अफ्रिकन सभाना. So this is all about the tropical grassland. Now let's proceed to the another climatic condition which we can find here in these regions. अब यो भयो ट्रपिकल डेजर्ट. अब मरुभूमिको कुरा आउँछ यहाँ. लुक एट हियर. So tropical desert ko location, come to the point. Where is the location? You see the map, world map. Where it is lies? Tropical desert. कहाँ पाउँछ? उष्ण मरुभूमि नेपालीमा भन्दा. So between 20 to 30 degree, especially the western part of the continent. तपाईले त्यहाँ देख्नुभएको छ वर्ल्ड को नक्सा दिएको छ. Except Sahara, almost all the desert lies in the western part of the continent because of the influence of the trade wind. So यो जुन area छ in 20 to 30 degree. So within this latitude, the rain moisture air does not bring the lots of moisture, okay, because of the very scanty rainfall. So that's why here is dry, marubhumi. So especially which are the tropical desert lies, especially Africa, Sahara, Namib, Kalahari, Australian, Great Australian Desert, okay. Then Atacama Desert, driest part of the world in South America. The California Desert of North America. So these are the Iranian Desert, Arabian Desert of Asia. हेर्नुभयो देख्नुस् रातो गरेर त्यहाँ पोइन्टेड गरेको छ. तपाईलाई लोकेसन गर्न भोलि कन्टिनेन्टको म्याप बनाउन आयो भनेपछि कहाँ भर्ने सहारा डेजर्ट, क्यालिफोर्निया डेजर्ट कहाँ भर्ने, अटाकामा डेजर्ट कहाँ छ, कालाहारी डेजर्ट कहाँ छ, एटलासमा लिएर पनि एकचोटि यसलाई हेर्न सक्नुहुन्छ. नाउ लेट्स प्रोसिड. सो वेयर इज द लोकेसन अफ द ट्रपिकल डेजर्ट विथ द हेल्प अफ दिस स्लाइड्स. Now we can, okay, understand easily. Marubhumi. Now proceed to the another slides. About climate. What is the conditions of the climate of tropical desert? कस्तो खालको हावापानी छ. डेजर्ट भन्ने बित्तिकै भाइ बहिनीको दिमागमा के आउँछ? मरुभूमि भनेपछि किन मरुभूमि भन्दा पानी पर्दैन. Very scanty rainfall. Hot throughout the year. Day night temperature is very fluctuated. फ्लक्चुएसन छ भनेको दिनमा तापक्रम 50 डिग्री सेल्सियस सम्म पुगिरहेको छ. त्यही तापक्रम रातिमा फेरि झरेर 10 डिग्री भन्दा तल जान्छ. बिकज अफ सच फ्लक्चुएसन इट्स डिफिकल्ट टु ग्रोथ अफ इट इज अनेबल टु ग्रो द डिफरेंट टाइप्स अफ द भेजिटेसन. भेरी फ्यू थ्रोनी बुशेस लाइक कैक्टस विल डिस्कस इन द नेचुरल भेजिटेसन. ओके. सो रेनफल प्याटर्न को कुरा गर्ने क्लाइमेटमा टेम्परेचर को हामीले भनिसक्यौं 50 डिग्री दिउँसोको तापक्रम औसतमा 50 पुगिरहेको छ. एन्ड एट नाइट इट फल्स अप टु 10 डिग्री बिलो 10 डिग्री सेल्सियस. सो रेनफल इज भेरी लेस एन्ड बिकज अफ द्याट लाइफ इज भेरी डिफिकल्ट. ओके. एन्ड म्याक्सिमम रेनफल अप टु 25 सेन्टिमिटर, भेरी लेस. So such type of the climatic condition is not suitable for the growth of the different types of trees or grasses. Now come to the natural vegetation and wildlife. अब यहाँ यो हावापानी क्षेत्रमा which type of the natural vegetation and wildlife, जीव जन्तु कस्तो पाइन्छ भन्ने. डेजर्ट मरुभूमि भन्ने बित्तिकै हामीले के सम्झ्छ? क्याक्टस भन्छ. यु सी द पिक्चर है. यहाँ बढी varieties of the cactus, some of the coarse grasses हरु. त्यस्तै गरेर you see the camel, the picture मा देखिरहनु भएको छ. अब in desert somewhere we can find also the date palms. Date palms भनेको के हो त? हजुरले घर खानु भएको छ के होला? यहाँ त date palm लेख्नु भयो सरले. के हो date palm? हामीले कसैले छोडा भन्छ, कसैले खजुर भन्छ.
है, त्यसका बुट्टाहरू प्रशस्त पाइन्छ। तर त्यो कहाँ पाइन्छ त? वेयर इट इज फाउन्ड? स्पेशली इन द ओसिस। विल प्रोसिड इन नेक्स्ट। नाउ यु सी नेचुरल भेजिटेसन्स, बुसेस, थ्रोनी बुसेस, क्याक्टस कसरी सर्भाइभ गर्छ? देयर रुट्स गोज बिलो 30 मिटर्स इन सर्च अफ द ह्युमिडिटी। यति धेरै पानी पर्दैन कि त्यो हावापानी क्षेत्रमा। ओके, बिकज अफ लेस एमाउन्ट अफ द रेनफल देयर रुट्स सर्भाइभ त गर्नु पऱ्यो। त्यो वेक्सी, तिनीहरूको बाहिरको पार्ट्सहरू हुन्छ वेक्सी टाइपको, जस्तो मोम, त्यसले के गर्छ? इभापोरेट हुन पाउँदैन, भित्रको पानी प्रिजर्भ गरेर राख्न सहयोग गर्छ। त्यसले गर्दा तिनीहरूको रुट जरा 30 मिटरसम्म तल मोइस्चर खोजीमा जान्छ। यसरी प्लान्ट्स दे सर्भाइभ इन दिस डेजर्ट क्लाइमेट। एनिमल्सको कुरा, अब उटलाई हामीले भन्छ न मरुभूमिको जहाज भन्छौँ, हामीले सानो क्लासदेखि पढ्दै आएको। यसलाई मरुभूमिको जहाज किन भनेको? वाइ क्यामेल इज रिगार्डेड द सिप अफ द डेजर्ट भनिन्छ नि, पहिला पहिला आउँथ्यो कक्षामा। वाइ इट इज कल्ड द सिप अफ द डेजर्ट? सो द क्यामेल हेज द स्पेसल क्यारेक्टरिस्टिक। क्यामेलमा जुन उटमा एउटा विशेष खालको विशेषता हुन्छ, उसले पानी खाइसके 7 दिनसम्म स्टोर गरेर राख्न सक्छ उसको हम्पमा। उसको खुट्टाले सेन्डमा सजिलैसँग मुभमेन्ट, स्पोन्जी टाइप अफ द देयर हो भन्छ त्यसलाई, हामीले खुर भन्छौँ नि। त्यो अरू जनावरको सारो हुन्छ नि, त्यसको बालोमा टेक्दाखेरि यसको उसको क्यामेलको जुन खुट्टा हुन्छ यसरी फैलिन्छ, त सिङ्क हुन पाउँदैन। ओके, सो पिपल दे केप्ट द क्यामेल फर देयर ट्रान्सपोर्टेसन। क्यामेल यस्तो एनिमल्स हो डेजर्ट एरियामा। द पिपल दे केप्ट द डोमेस्टिकेटेड दिस एनिमल्स फर द ट्रान्सपोर्टेसन पर्पजेस, for the meat purposes, for the leather, to carry the different types of the goods, to move one place to another places. They also milk the milk of camel. So because of that, it is called the ship of the desert. किन यसलाई मरुभूमिको जहाज भनिएको रहेछ भन्दाखेरि सायद तपाईहरुले बुझ्नुभयो होला। त्यस्तै गरेर now come to the point, the human lifestyle of this tropical desert. See the picture. यहाँको जीवनशैली, you know that out of total population of the world, only 5% of the population live in the desert climate of the world, different part of the world. मात्र 5% मान्छेहरू यहाँ बसोबास गर्छन्. So that their life also difficult. Okay, this is thinly populated भनेको छ, but only 5% of the world total population live in these regions. And agriculture mainly done in the oasis. You look at the next pictures there. जहाँ मरुभूमिको बिचमा, you see the greenery and some watery spots. Yes, given or not? पुरै चारैतिर desert. But in the midst part of the desert there is watery spot with some vegetation. So this is called oasis. विद्या नेपाली मिडियमको भाइ बहिनीहरूलाई मरुधान भन्छ यसलाई. ओएसिस पनि भन्ने गरिन्छ इंग्लिशमा, नेपालीमा मरुधान. Where oasis is found, the people live permanently. Okay, because there is the availability of the water. They can cultivate some maize, barley, okay, and other millets, the sufficient waters. And this within the oasis there are so many date palms trees are there. Okay, they commercially cultivate the date palms and supply in the different part of the world, the special dry fruits. Now let's jump to the agriculture. Is more very few, very less possibility of the agriculture because of the dry regions here. Water is not sufficient for the cultivation of the crops. Even though some tropical fruits and tropical crops we can the people grow there in these regions. Okay, special character there is a, but somewhere nowadays in the desert regions only minings, extractions of the different types of petrol, minerals, gold, uranium also are there, but you see you can find in the atlas. Okay, now let's proceed to the another topic, that is tropical monsoon. यहाँसम्म बुझ्यो?
Tropical monsoon. You see the locations. Our tropical monsoon, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, हामी नेपाल also lies in the tropical monsoon regions. यहाँको हावापानीलाई सम्झिने बित्तिकै कस्तो खालको हावापानी छ? So where is the locations? It between 5 to 30 degree in both hemisphere, especially in the eastern part of the continent. And a छोटो समय भएको कारणले गर्दा लोकेसन मैले भन्दै 5 to 30 क्लाइमेटिक कन्डिसन हेर्ने नै नेपालमा बस्ने भाइ बहिनीलाई ट्रपिकल मनसुनको हावापानीको बारेमा बेसरी थाहा हुन्छ. Okay, you know, summer and winter wind conditions bring the lots of moistures and heavily rain during summer seasons. अब हेर्ने भने इंडियन सबकन्टिनेन्ट with Pakistan, Nepal, Bangladesh, Bhutan, Sri Lanka, with including India, Indian subcontinent, and other part of the east, southeast part of China. These are the areas of tropical, especially Madagascar of Africa, eastern part of the Africa. And summer temperature ranges from different place to place, 30 degree average temperature and 15 degree in the winter minimum temperature of these regions. And rainfall also varies from place to place. So Nepal ke condition ma you see in the eastern part of Nepal around 300 centimeter, but in the far western part of Nepal 100 centimeter. In this way, the different part of the world tropical monsoon patterns, the climate conditions are like that, and natural vegetation, wildlife, and especially in these regions, हामीले यहाँ भन्दा मैले अलिकति समयको अभावले गर्दा यसलाई मैले आज टुङ्गाउन गइरहेको छु. त्यही भएर अलिक छिटो भन्छु. तपाईहरुले फेरि यसलाई पछि केही समस्या भयो भने सब्जेक्ट टिचरसँग कन्सल्ट गर्नु होला. नेचुरल भेजिटेसन वाइल्ड लाइफको कुरा गर्ने हो नि. सो स्पेशल डेसिडियस क्यारेक्टरिस्टिक्स vegetation where maximum rainfall took place, there we can also find the evergreen forest, and mostly these areas having the deciduous character. पतझर जंगल हुन्छ यहाँ. Okay, and this like sal, shimal, sisal, teak, bamboo, rubber plants also we can find natural vegetation. Wildlife को कुरा नि, different varieties of the wild tigers, elephants, rhinoceros, monkey, okay, and wild pig, deers, different types of the wildlife also we can find it. Like you can compare with the Nepal also, as well as the human lifestyle. So density of population is very high. Human life is tropical monsoon. They mostly depend on the agriculture. Okay, excessive rainfall. They are cultivating food crops as well as the cash crop. माथि हेर्नुस् तपाईले त्यहाँ paddy cultivation. Here the farmers, okay, plowing the field for the cultivation of paddy. Just below the picture there is a tea cultivation. Both the people are involved in the cash crop farming, as well as the food crops, industries, service, fishings, are the more, and minings. These all every activities they depend in these regions. Okay, and they are also involved in the animal husbandry, manufacturing of the goods and services. You can take the example in the Indian subcontinent. In this way, the special character of this region is the people are mostly, it is the place of the cradle of the eastern civilizations, Wango civilization, Indus Valley civilizations को कुराहरु गर्छौं हामीले हैन, ब्रह्मपुत्र civilization कुराहरु गर्छौं. Okay, these types of the special characteristics of climate we can find in these regions. Okay, very rich in the eastern culture. So this is all about the climate which is found in the 4 different climate which is found in this tropical regions. सायद भाइ बहिनीहरु बुझ्नु भयो होला. अब तपाईहरुलाई केही प्रश्न आज छलफल गरेको भए एकचोटी प्रश्न हेर्नुस् त. नोट डाउन द क्वेशन्स इन योर कपी. तपाईलाई सम्झिन सजिलो हुन्छ. एकचोटी सट्ट मेमोराइज गर्ने, नहेरिकन लेख्नु होला, फेरि कम्पेयर गर्नु होला किताबमा हेरेर. Define the following terms: selvas, llanos, oasis, savanna. Compare the lives of the people of equatorial climate and tropical monsoon. यसरी नै तपाईले अरु क्लाइमेटसँग कम्पेयर गर्नु छ, यही क्वेशनलाई प्याटर्न बनाएर. So why African savanna is the Jew of the world? So this is all about the questions for your practice. तपाईले यही आधारमा यो चार्ट, you see the 4-5 different points I have mentioned here. On the basis of this, you have to prepare about the climates, and it is easy for your further, okay, understanding as well as the for the preparation of examination. Okay, अब यसपछि compulsory science को विषय सञ्चालन हुन गएको छ. कहीं कतै नगइकन कपी कलम लिएर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु आफ्नो सँगै बस्नु होला. अब कम्पल्सरी साइन्स क्लास लिनको लागि हाम्रो अमृत सर आउँदै हुनुहुन्छ. हस्, मबाट आज यति नै. सुरक्षित रहनु होला.
घरबाट बाहिर ननिस्किनु होला र घरमै पढेर बस्नु होला। धेरै धेरै धन्यवाद सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई।